Greetings for everyone. Today I am going to explain machine learning case study on disease diagnosis. What is this disease diagnosis? Machine learning is a branch of artificial intelligence which is mainly plays a vital role in healthcare domain, which means in order to find out the disease from the patients. So multiple techniques available in machine learning to diagnose the different types of disease. So in machine learning, we have not only been able to diagnose the common diseases, but also it is able to find out the very rare case diseases also. So machine learning offers a systematic and sophisticated algorithms. Many machine learning algorithms are available, so that which makes the patient very easy to find out the diseases. Common diseases such as flu, any kind of fevers, diabetes, etc. So the only steps that we need to perform is to train the machine with a number of diseases, with a number of symptoms, with a number of symptoms we need to train the machine. So whenever the machine is asking some questions related to what all the symptoms you have, so when we give the symptoms that we experience in every day, so the machine will compare with the data set, and it tries to diagnose what type of disease we have. So this is the main objective of this case study, in order to find out what type of diseases we have. So the approaches that we used, so it perform a different healthcare data sets. We need to train the machine, and we need an approach to apply multiple algorithms with optimal lines of code, and so that the search for the best machine learning method to diagnose a particular diseases can be found out efficiently. So in this case study, we have chosen a library such as AutoGluon can be used to compare the performance of multiple machine learning approaches in order to diagnose a disease for patients. And with a given data set, and with a little number of lines, a couple of lines of code, which can easily find out what kind of diseases we have. Okay, so this case study will decrease the probability of inaccurate diagnosis, and which is a very important consideration when dealing with the health, because whenever we give any kind of symptoms, it has to diagnose properly. So we need to train our machines to find out what type of disease it is. So the machine has to be trained with the different symptoms of the patients. So we have tested the performance of 20 approaches, machine learning approaches. There are so many algorithms available for this particular case study, like Navy Bayes, support vector machine, K nearest neighbors perceptrons, robust deep neural networks in AutoGluon such as LightGBM, XGBoost, MXNet, etc. based on PIMA Indian diabetics dataset. So we have used this the dataset, AutoGluon datasets, to train our machine to find out what type of diseases the patient has. So for this case study, we have chosen a healthcare dataset which is related to data, which is mainly related to diabetes. The dataset is the PIMA Indian diabetes dataset, which is mainly used to find out or to evaluate the performance of machine learning technique. So this data has 8 attributes and one class variable named outcome. The outcome variable has possible value. It has to be between 1 or 0, and 1 is interpreted as a test positive for diabetes. And then there are many data sets available with 768 instances. 268 is only tested for positive for the diabetes. So based on this case study, our student has performed the explanation about how this machine is actually finding out the diseases, by with the data set. So that will be continued by the
classroom case study explanation by my students. Thank you. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீ டாக்டர் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக டாக்டருக்கு என்னதான் கொடுக்கணும் டேட்டா இந்த டிசீஸ்க்கு இதுதான் சிம்டம்ஸ் அண்ட் இதுக்கு வந்து இதுதான் மெடிசன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே உங்ககிட்ட இது எப்படி ஆக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் நேமை கேட்போம். உங்கள் நேம் கேட்டு உங்களுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு, எத்தனை நாள் ஆகுது, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையுமே கேட்டு இது ஜஸ்ட் டிசைட். ஸோ இங்கே வந்து இது ஏன் சூப்பர்வைஸ் சூப்பர்வைஸ் தான் கீழே தான் வருது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டாக்டருக்கு என்னதான் தெரியும், இதுக்கு என்னதான் டேட்டா சென்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த டேட்டா செட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஒரு வெப்சைட்ஸ்ல தான் நான் எடுத்து டேட்டா செட்ஸ் உள்ள கொடுத்துருக்கேன். அதனால இது அப்படியே அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ அது சூப்பர்வைசருக்கு தான் வருது. ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு சூப்பர்வைசர் வர வேண்டி அது சூப்பர்வைசர் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் என்ன கொடுத்துருங்க அடர் ஃபாரஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் 3 அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம் பூஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்புறம் இதில் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து உங்களுக்கு தான் வரும். ஏன் அப்படின்னா இது என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பதில் இருக்கா கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ரிலேஷனுக்காக நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் பண்ணிருக்கேன். ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் வந்து அவங்க எப்படி வேணா போயிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க காஃபி கொடுக்கலாம், அந்த காஃபி வந்து எனக்கு ஒரு நோய் மட்டும் இருக்காது. இப்போ அலர்ஜின்னு வச்சுக்கோங்க, சும்மா காஃபி வந்து அலர்ஜிக்கு வச்சுக்கோங்க, அலர்ஜிக்கு மட்டும் அது காஃபி கிடையாது, எதுக்கு வேணா இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த ரேண்டமாக அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு இது பண்ணி போட்டு வச்சுக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் அதுதான் சிம்டம்ஸ் எனக்கு நான் தேவையான புக் படிச்சு அதை நான் ஃபுல்லாக எனக்கு கம்ப்ளீட் இல்லை அதான் எனக்கு